Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. Today's episode is one of our episodes about women health, and we will talk about uterine fibroids. Fibroids are frequently found incidentally during a routine pelvic exam, and they are very common, and it happens almost in 25% in women in a lifetime. It's believed that 3% of infertility cases are due to uterine fibroids. It's my pleasure today, it's my honor to welcome back in white coat one of the outstanding obstetrician and gynecologist in Southern California, Dr. John Sanchez, to teach us more about the topic. For interaction with the program, send in all your questions and concerns regarding the topic to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or if you want to interact directly with my guest, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we will be more than happy to answer all your questions. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي وايت كوت. بالحقيقة النهاردة هنتكلم استكمالا لسلسلة حلقاتنا عن الصحة العامة للمرأة. هنتكلم على الأورام الليفية في الرحم، والحقيقة أنه ده موضوع مهم جدا، وكان جزء من أسئلة كبيرة حضراتكم دايما بتبعتوها عن فكرة الأورام الليفية في الرحم، تأثير ده على الخصوبة للسيدات، تأثير ده على قدرة السيدات على الإنجاب. فالحقيقة النهاردة اخترنا أن احنا نناقش الموضوع ده لأنه موضوع بيحصل بشكل كبير جدا في جزء كبير من السيدات. الإحصائيات زي عادتنا في وايت كوت بنحب نعرف حضراتكم الإحصائيات الموجودة عن المرض ده. بيتقال انه ربع تقريبا سيدات العالم، واحدة من كل 4 بيحصل لهم موضوع الأورام الليفية في الرحم. احيانا هنشوف النهاردة في حلقتنا ما بيبقى لهاش اعراض، احيانا بيبقى ليها اعراض. هنشوف كل ده في الحلقة النهاردة. كمان في مشاكل الخصوبة لقوا في الإحصائيات انه 3% من مشاكل الخصوبة كلها نتيجة وجود الأورام الليفية في الرحم. فده الحقيقة موضوع مهم جدا خاص بالصحة العامة للسيدات، وبيشرفني وبيسعدني النهاردة ان احنا نستضيف واحد من احسن الجاينكولوجيست او اطباء نساء والولادة في جنوب كاليفورنيا هنا، انه يعلمنا عن الموضوع ده ويكلمنا معاه. بس زي ما حضراتكم عارفين، اي اسئلة حضراتكم تخص الموضوع ده تقدروا تبعتوها لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في. هنستقبل كل اسئلة حضراتكم. لو عايزين تتواصلوا مع ضيفي بشكل دايركت، تقدروا حضراتكم تتصلوا بالأرقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة قدام حضراتكم في أي وقت من أوقات البرنامج. موضوع مهم جدا، وإن شاء الله ربنا يدينا حلقة حلوة النهاردة. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. Kidney stones are hard mineral deposits that form inside your kidney. They can cause severe pain when they pass through your urinary tract. Up to 12% of Americans in statistics, for example, are affected by kidney stones. Once you had kidney stone, you are more likely to get another one within the next 10 years. And here is some tips to prevent some kidney stones. Number 1, which is very important, stay hydrated. Drinking more water is the best way to prevent kidney stones. If you don't drink enough, your urine output will be very low, and low urinary output means your urine is more concentrated and less likely to dissolve all the salts that can cause stones. You need to drink around 8 cups of water or 2 to 3 liters a day. Number 2 is eat more calcium-rich food. The most common type of kidney stone is, we call it calcium oxalate stone. And it leading many people to believe that they should avoid eating calcium, but the opposite is true. Low calcium diet can increase the kidney stone risk and increase the risk of osteoporosis as well. Number 3, eat less sodium. A high salt diet can increase your risk of calcium kidney stones. Number 4, eat fewer oxalate-rich food. Some kidney stones are made of oxalate,
which is a natural compound found in food, and it binds with the calcium in the urine to form kidney stones. Limiting oxalate-rich food may help to prevent the stones from forming. Food are rich in oxalate that should be limited, like spinach, tomato, chocolate, and soy products. Number 5 is eat less animal protein. Food that's high in animal protein are acidic and may increase the urine acidity. High urine acid may cause both uric acid and calcium oxalate kidney stones. Number 6, which is the last one, avoid excess vitamin C supplements, because they may increase the risk of kidney stones, but food rich in vitamin C does not carry the same risk factor. أعزائي مشاهدي برنامجكم الطبي وايت كوت، الحقيقة النهاردة في فقرة الصحة العامة للبالغين كنا ناقشنا قبل كده مشاكل حصوات المرارة. الحقيقة النهاردة اخترنا ان احنا نناقش مع حضراتكم حصوات الكلى، وازاي يبقى عندنا لايف ستايل او طريقة معيشة تقدر تناسب الناس اللي بيكونوا حصوات في الكلى، وقدر الامكان نقلل كمية الحصوات اللي بتتكون في الكلى، لانه زي ما حضراتكم عارفين الحقيقة حصوات الكلى بتسبب ألم شديد جدا جدا جدا. فقدر الامكان ان احنا نتجنب ده بان احنا نعمل 6 خطوات نقدر نغير بيها شوية حياتنا للناس اللي الجسم بتاعهم عنده قابلية كبيرة جدا انه يعمل حصوات في الكلى. رقم 1، ودي من النقط المهمة جدا في كل حاجة في حياتنا، فكرة الهيدريشن او المية. استهلاكنا للمية اليومي لازم يبقى مناسب عشان نقدر ندوب كمية الاملاح، وندوب الاملاح اللي بتسبب حصوات الكلى بشكل كبير جدا. والحقيقة انه المفروض معدل استهلاكنا اليومي يتراوح من 2 ل 3 لتر او من 8 ل 12 كوباية مية في اليوم. تاني خطوة نعملها عشان نقدر نتجنب حصوات الكلى، الحقيقة ناس كتير قوي بتتخيل انه بما ان حصوات الكلى بتتكون من مادة اسمها الكالسيوم اوكزاليت، فاحنا لازم نقلل الاكل بتاعنا في الكالسيوم عشان نقلل الحصوات. والحقيقة انه ده اشهر خطأ شائع بنقع فيه كلنا. الحقيقة انه مش المفروض ان احنا نقلل ده، ولكن نزود الاكل بتاعنا في الكالسيوم، لانه ان احنا نقلل الكالسيوم ده بيزود المشاكل اللي بتحصل نتيجة حصوات الكلى. ولكن المفروض ناكل اكل بنسب كويسة جدا وبتحتوي على نسب كفاية من الكالسيوم، لانه ده مهم جدا. ثالث نقطة ودي برضو مهمة جدا، لازم نعرف انه العدو الاول للكلى بتاعتنا هو ملح الطعام او الملح بصفة عامة، لانه الملح ده بيساعد ان احنا نحبس كميه اكبر في جسمنا، وبالتالي بيحط ضغط على الكلى بتاعتنا. كمان انه زياده ملح الطعام اللي هو تقريبا الصوديوم تحديدا بيعمل مشاكل وبيكون حصوات كلى بشكل اكبر بكتير. حاجه الرابعه والمهمه جدا ان احنا بعض من حصوات الكلى بتتكون من ماده اسمها الاوكزاليت، فقدر الامكان نتجنب الاوكزاليت في اكلنا. وعشان نعرف نتجنب الاوكزاليت ده 4 حاجات بيبقى فيها الاوكزاليت بشكل كبير جدا ممكن ان احنا نتجنبهم في الاكل، هو السبانخ، الطماطم، الشوكولاته، وكل منتجات فول الصويا بشكل كبير جدا. قدر الامكان نقلل دول لو جسمنا بيكون حصوات كتير. النقطة ال5 ودي المهمة جدا، وهو الحقيقة تاني أكبر عدو لينا أو تاني أكبر عدو للكلى بعد الملح، هو البروتينات الحيوانية وتحديدا اللحوم الحمراء. لازم قدر الإمكان نقلل استهلاكنا من اللحوم الحمراء، لأنه البروتين الحيواني بيبقى عدو كبير جدا للكلى، وبيبقى صعب إنه الكلى تتخلص منه في البول. وبالتالي لو أكلنا كمية كبيرة من البروتينات الحيوانية ده بيخلينا بيحط بريشر أو ضغط كبير جدا على الكلى، وبالتالي بيأثر على وظائف الكلى. يبقى حاجتين مهمين نتجنبهم ونعرف إن هم أكبر أعداء الكلى بتاعتنا، ملح الطعام أو الصوديوم، تاني حاجة البروتينات الحيوانية، لأنه ده مهم جدا. آخر نقطة الحقيقة ودي عايز أركز فيها جدا هو فيتامين سي. كتير من الناس أو مننا بشكل عام أول ما بيجي الشتاء نبتدي ناخد فيتامين جيم، ونبتدي ناخد حبوب كتيرة فيها فيتامين جيم عشان نقي نفسنا من البرد. ولكن الحقيقة كل الدراسات بتقول إنه زيادة السبلمنتس، وبأكد على النقطة دي، إنه الفورمولا أو الحاجات اللي فيها فيتامين سي بنسب كبيرة جدا بتساعد الجسم على تكوين حصوات، لأنه زيادة فيتامين سي يعني بتزود قدرة امتصاص جسمنا بشكل كبير جدا على امتصاص الكالسيوم وتكوين الحصوات. وبالتالي مهم جدا للناس اللي جسمهم بيكون حصوات ان احنا نتجنب فيتامين سي بشكل كبير. وزي ما انا قلت اللي عايز اركز عليه انه ده بينطبق على السبلمنتس،
او المكملات الغذائيه بس ما بينطبقش على الاكل. يعني حضرتك ممكن تاكل برتقان، ممكن تاكل موالح بشكل عام فيها فيتامين سي ناتشورال يقي جسمك من البرد، ولكن ما نعتمدش على السبلمنتس او الحبوب بتاعه فيتامين سي، لانه بيبقى فيها تركيز عالي جدا من فيتامين سي او فيتامين ج، وبالتالي بيخلي جسمنا يكون حصوات اكتر من الطبيعي. فمهم جدا ان احنا نتجنب السبلمنتس. لو عملنا الست خطوات اللي احنا قلنا عليهم دول هنقلل قدرة جسمنا على تكوين الحصوات، وهنقلل فكرة الحصوات اللي بتحصل في الكلى. When it comes to children and sleep, one of the most frequent concerns from parents is how to get them on bed on the same time every night. So today we'll discuss some tips on how to get your kids to sleep good at night. Number one, which is very, very important, first you need to know how much sleep your children should be getting at each age. And I'll stop here at number one. We need to know how long they should sleep. Between the age of 1 to 3 years old, they should sleep between 12 to 14 hours. Between the age of 3 years old to 6 years old, they should sleep between 11 to 12 hours. And between the age of 7 years old to 12 years old, they should sleep between 9 to 10 hours. And between the age of 13 years old to 18 or 17 years old, they should sleep 8 to 9 hours. So it's very, very important to know how much sleep they should get every night. Number two, which is very, very important, make a bedtime is a routine. It's always a very good idea to begin the bedtime 15 to 30 minutes before their actual bedtime by relaxing bath, for example, or brushing their teeth. It's not so much the components of the routine that's important, but the consistency is the key. Number three, turn off electronics. Remove televisions, computers, games, and other electronic devices from their room because those devices promote wakefulness through the blue rays they produce. Turn it off at least 1 hour before they go to sleep. Number four, create an ideal sleeping environment for the kids. Your child's room should help to promote their sleep. It's best to keep the room dark, quiet, and cool temperature. Number five, avoid heavy meals, soda, caffeine, and sugary drinks or juice at least 3 hours before bedtime. أعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة في الصحة العامة للأطفال اخترنا نناقش مع حضراتكم موضوع يكاد يكون الشغل الشاغل لكل أب وكل أم، اللي هو إزاي هنيم ابني أو بنتي، إزاي أعلمهم يبقى عندهم حاجة اسمها سليب هايجين أو الصحة بتاعة النوم، إن هم يناموا بشكل كويس، يناموا بعمق، ويحصلوا على الفترات الكفاية اللي هم محتاجينها، عشان ده شيء مهم جدا. والحقيقة ان احنا اخترنا ان احنا نناقش مع حضراتكم 5 خطوات النهاردة لكل الآباء والأمهات ازاي أعلم ابني ثقافة النوم الصحية المظبوطة واخليه ياخد كفايته من النوم، عشان النوم ده زي الغذاء بالظبط بالنسبة للأطفال، واحنا عارفين انه في السن الصغير أول سنة هرمون النمو لا يفرز إلا أثناء النوم، فالنوم زي الغذاء بالظبط بالنسبة لأطفالنا. الحقيقة أول الخطوات اللي اخترنا ان احنا نناقشها مع حضراتكم هي قبل ما ادور ازاي احطهم يناموا وازاي اساعدهم ان هم يناموا، مهم جدا اعرف عدد ساعات النوم الضروريه لكل طفل من اطفالنا بتبقى قد ايه. والحقيقه ما بين سنه ل3 سنين المفروض الطفل ينام من 12 ل 14 ساعه، منهم يعني 1 ل 2 نابس او ياخد فترات صغيره للنوم زي ما بنسميها الباور نابس، من 1 ل 2 فتره في اليوم يقدر ينامهم. ما بين 3 سنين ل 6 سنين المفروض الطفل ينام من 11 ل 12 ساعة، وما بين 7 ل 12 سنة المفروض الطفل ينام من 9 ل 10 ساعات، ومن 13 ل 17 سنة لأنه احنا بنعتبر كل ما هو تحت 18 بيعتبر طفل إنه ينام من 8 ل 9 ساعات. فرقم واحد في إن احنا نعود أولادنا على الصحة العامة، إنه النوم بتاعهم يتحسن، إن احنا كآباء نعرف كل طفل من أطفالنا في كل سن محتاج ينام عدد ساعات قد إيه. رقم 2 ودي مهمة جدا، ان احنا محتاجين نعمل سيستم او نظام للنوم. والحقيقة غلطة شائعة كتيرة جدا بيقع فيها الاباء والامهات، ان هم متخيلين انه ما يقول لابنه او بنته ميعاد النوم جه ان هو المفروض ينزل راسه على طول وينام. الحقيقة ده شيء غلط تماما. المفروض ان احنا نحط زي نظام للنوم. والحقيقة ان كل العلماء اكدوا انه المفروض ان احنا نظام النوم او الروتين بتاع النوم ده بيبتدي من 15 ل 30 دقيقة
قبل ما الطفل يدخل السرير وينام. بمعنى انه احنا بنعود المخ او نبتدي نبعت اشارات لمخ الطفل انه وقت النوم هيجي لما نعمل شويه الحاجات دول. ممكن شويه الحاجات دول من ان هو الطفل يدخل ياخد شاور، ممكن ان هو نبتدي نحط البيجامه ونغسل سناننا والكلام ده كله. كل ده انا ببعت اشارات للمخ، بجهز المخ انه وقت النوم جه والمفروض الطفل ده ينام. ففكره ادخل نام واتوقع انه ابني او بنتي هيناموا على طول، الموضوع ده غلط تماما. المفروض ان احنا نبتدي نعمل روتين وان احنا نهيئهم او نهيئ المخ بتاعهم لفكره ان احنا هنبتدي ننام. فمهم ان احنا نعمل الروتين اللي قبل النوم، وقلنا بيفضل انه يبقى من 15 ل 30 دقيقه. النقطه الثالثه ودي المهمه جدا، ان احنا كل الالكترونيك ديفايسز اللي موجوده في اوضه الاولاد تتشال تماما وتطفي، زي الكمبيوترز، اللابتوبس، التليفونات، الحاجات، التلفزيون، الحاجات دي كله لازم يتشال من اوضتهم. والمفروض ان الحاجات دي العلماء لقوا ان هي المفروض تطفى اتليست ساعه قبل النوم. يعني برضو من الاخطاء الشائعه جدا اللي حابب اناقشها مع حضراتكم النهارده، انا متخيل ان انا لما اقول لابني اطفي الكمبيوتر ونام او اطفي التلفزيون ونام انه هينام. حقيقه لازم المخ ياخد من 30 دقيقه لساعه بعد ما البلوراي دي او الاشعه الزرقاء اللي بتصدر من الاجهزه دي يروح. المخ بياخد من 30 دقيقه لساعه عشان يبتدي يهدى وتجيله الامبulses بتاع انه المفروض ميعاد النوم جه. فالمفروض نقفل كل الاجهزه الالكترونيه اتليست ساعه قبل النوم. مهم جدا كمان اذا انت عايز ابنك او بنتك يناموا كويس، اخلق لهم البيئه اللي تناسب نومهم. والحقيقه انا هقف عند دي شويه، لانه فكره الناس متخيله انه البيئه اللي تناسب النوم دي انه هي لازم تبقى الدنيا ضلمه جدا والبيت كله ما في. الحقيقه في اطفال بتنام على الدوشه، يعني يبقى في شويه دوشه في البيت. فعادي طالما هما بيناموا على ده اخليه زي ما هو، ما اكسرش الروتين ده. يفضل ان الاوض طبعا تبقى الاوضه بتاع النوم نفسها تبقى هاديه، درجه حرارتها كويسه. لو الطفل بيحب ينام مثلا على شويه نور مفيش مانع، يعني وات ايفر اللي بيشتغل عشان الطفل ينام نعمله، بس قدر الامكان نحاول نخلي الانفايرمنت دي هاديه. خامس نقطه، ودي الحقيقه بتبقى نقطه مهمه جدا وكتير بنقع في الغلطه دي يعني ما بندركهاش بعدين، انه فكره الاكل والوجبات اللي قبل النوم للاطفال بتبقى مهمه جدا. احيانا الاطفال بيشربوا مياه غازيه بيبقى فيها كافيين واحنا مش واخدين بالنا، بيأثر على النوم بتاعهم. احيانا بنديهم عصاير قبل النوم بيبقى فيها نسب سكر عاليه جدا بتزود نشاط المخ، وبالتالي لو عملنا ايه كآباء وامهات الاطفال دي مش هتنام. وبتبقى غلطتنا وبنحاول نرميها على الاطفال يا حرام، بس المفروض احنا زي ما بقول احنا نتبع الاساليب الصح. فرقم واحد، مفيش صودا فيها كافيين خالص، كل منتجات الصودا الغامقه الصودا يعني بنمنعها تماما لانه فيها نسبه كافيين. الحاجات اللي فيها سكريات والعصاير دي لازم تتمنع تماما. الوجبات التقيله اللي قبل النوم ما بنحبهاش للاطفال. والمفروض انه اخر حاجه ياكلها او يشربها اي طفل فيها كافيين او سكر 3 ساعات قبل النوم. يعني لو احنا هنعود ولادنا يناموا من 8 ل 9، بعد الساعه 5 او 6 مفيش اي عصاير سكريات او حاجات فيها كافيين. فمهم جدا ان احنا دايما نخلق البيئه المناسبه والجو المناسب، وزي ما بنقول سليب هايجين او ثقافه النوم للاطفال، عشان نقدر نساعدهم ان هم يناموا بشكل عميق. لو اتبعنا ال5 خطوات دول هنقدر نساعد اولادنا ان هم يناموا بشكل عميق، معدل نموهم يزيد، معدل تركيزهم يزيد، وكل حاجه هتبقى افضل مع اطفالنا. Overweight. Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool
for good weight loss. I'm an obstetrician gynecologist. I've been practicing in the Whittier area of California for quite a while. I established my practice here in 1993 and currently am associated with PIH Health, Presbyterian Health Physicians, as an obstetrician gynecologist. College, I went to Stanford University, studied psychology with a minor in pre-med. After doing a few years of research at Stanford and at the VA hospital, I started medical school at the University of Minnesota. At that time, I was interested in family practice, and they had a great family practice program there, so moved. And then during my time there, realized I wanted to be home, be with family, and transferred to USC, where I graduated from medical school in 1986. Started internship at LA County Women's Hospital, completed residency at UC San Diego in OBGYN. Stayed on at the faculty there for a year, actually doing medicine in our teen OB clinic. Fortunately, we had a lot of teen moms, and we took care of them, and then moved back to the Whittier area again to be with family and friends. Since that time, I've been with several practices, was a partner at a two-physician practice. After that, I was solo, practicing Whittier, Montebello, Downey area. And that was extremely hard, 24/7, 4 hospitals, 2 offices. Joined the group here in 2005 and have been in that faculty ever since. In addition to that job, I've been associated with the family practice residency program here at Whittier Presbyterian since approximately 1994. That is one of my pleasures in life, is teaching young physicians about obstetrics and gynecology. As far as goals, I think my lifelong goal is to be a lifelong learner. I enjoy the practice of obstetrics and gynecology. It lets me mix a little bit of primary care, family practice, delivering babies, which is immensely fun, and also doing complex GYN surgeries. Continue to study that trade and craft. In the future, I definitely want to continue my faculty position, teaching young doctors, because when I really need a doctor in the future, I want some good, well-trained doctors to take care of me. There are a few people I need to thank in my background. Number one has to be my mother. She has been there all the time. Back when I was in college, I had a very difficult time adjusting to Stanford University, coming from public high school without honors programs. It was very difficult. And she told me to stick with it because you are a Sanchez. Last but definitely not least, my lovely wife, Elena, who's been with me almost 20 years. Thank you, honey. Stay tuned for me on White Coat on Alkarma TV. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الرئيسي من حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن الأورام الليفية في الرحم للسيدات. موضوع مهم جدا زي ما أنا قلت، منتشر بشكل كبير جدا. It's our pleasure and honor to welcome back in White Coat one of the best obstetric and gynecologists in Southern California, Dr. John Sanchez. Welcome back to White Coat. It's nice to be back. Absolutely. Dr. Sanchez, very common problem, uterine fibroids. Yes, uterine fibroids is very common. When we keep saying uterine fibroid, what is it and how common it is? So uterine fibroids they're benign. They do not usually become cancerous. They're tumors or growth of the uterus. The uterus is the womb. And unfortunately, they're very common. 25% of women have fibroids of the uterus. So is it usually one fibroid, multiple? Usually they are multiple. Okay. You may have a larger dominant fibroid, but they're almost always associated with multiple numbers. But the good news, you just told us, it doesn't get to the cancerous level. It doesn't. Correct. Very, very low risk of those becoming a cancer in the future.
سؤالي الأولاني كالمعتاد احنا بنحب نعرف السادة المشاهدين احنا بنتكلم على ايه. فلما بنتكلم على فكرة ان احنا قاعدين نقول ايه هي الأورام الليفية في الرحم، الأورام، وقاعدين نكرر الموضوع ده من ساعة ما ابتدينا الحلقة. فسؤالي لدكتور سانشيز كان عن ايه هي الأورام الليفية اللي بتبقى موجودة في الرحم. فالحقيقة قال لي الحاجة الكويسة في الأورام الليفية ان هي يعني تقريبا قليل قوي لما تتحول، يعني نادر تقريبا لما تتحول لكانسر. فهي دايما نوع من الأورام الحميدة اللي بيبقى موجود في الرحم. بتحصل بشكل كبير جدا، لما بنقول واحدة من كل 4 سيدات تقريبا بيبقى عندها نوع من أنواع الأورام الليفية ده. فدي إحصائيات عالية جدا. عادة بتبقى أكتر من ورم ليفي، عادة ما بيجيش واحد بس، بيبقى قليل قوي إنه يجي ورم ليفي واحد، وطبعا الأحجام بتاعتها بتختلف. So what are the risk factors who most possibly get uterine fibroid? Most of the risk factors are things you can't really control in your life. The most common would be a genetic predisposition. Okay. So if women in a family have fibroids, most of the women in the family will also tend to have fibroids. So mother to daughter, grandmother to... So it runs in families? It tends to run in families. Okay. Ethnicity, race also plays a factor, more common in black women here in the United States. Things that are modifiable factors are like obesity. We tend to see them more in women who are obese. Women who smoke actually have a lower risk, although we would never recommend someone take up smoking to smoke, to avoid fibroids. No, it's not a good trade-off. And also women who have not been pregnant seem to be much more common, affected by it. Who didn't get pregnant during their lifetime. Yes. They're more common. Correct. Okay. Correct. And unfortunately, it causes a lot of visits to the physician, the doctor's office, emergency rooms, and is a very significant reason for a lot of hysterectomies being performed. Wow. About 30% of hysterectomies are performed. So 1 out of 3 hysterectomies. Exactly. Wow. Exactly. Exactly. What other risk factors we can? Risk factors are basically during a woman's reproductive years, the presence of estrogen from birth control pills or even estrogen supplementation after menopause. So ladies on oral contraceptive pills are more likely to get fibroid? There's a slight increase, yes. Okay. So estrogen by itself is a risk factor? Yes. The tumors, the fibroids are very sensitive to estrogen. In fact, if a woman has fibroids and then reaches menopause, her fibroids will tend to go away as her estrogen levels fall. One of the questions we got in our social media here, that you mentioned obesity by itself is a risk factor for fibroids. Yes. Can the opposite happen? The fibroid could be a risk factor for obesity or make women gain weight? No, that's unfortunately that's not a... Okay, because that's a question. Yeah, that's not an excuse for obesity. Okay, so, that's good. الحقيقة سؤالي دكتور سانشيز كان عن ايه هي الحاجات اللي بتخلي السيدات اكتر، بعض السيدات اكتر قابلية من غيرهم ان يجي لهم الاورام الليفية دي. فقال لي رقم 1 هو العامل الجيني. لو الام عندها النوع ده من الاورام الليفية ممكن البنت كمان يجي لها نفس النوع من الاورام الليفيه، فجزء منه جيني، جزء عامل وراثي بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه انه بعض الناس بيجي لها فايبرويدز اكتر من غيرها. فمثلا الناس اللي من اصول سمراء او يعني اللي ذو البشره الداكنه او السمراء بتبقى عندهم نسب الفايبرويدز اكتر من السيدات العاديات. كمان بيحصل اكتر حاجه من سن 30 ل 40 سنه في السيدات، ده بدايه الحدوث، بتبقى فترة عادة بيحصل فيها النوع ده من الأورام. كمان قال إنه أقل في المدخنات من غير المدخنات، وده طبعا مش مدعاة إن الناس تدخن عشان تتجنب الأورام الليفية. كمان مهم إنه في السيدات التي لم ينجبن بيبقى أكتر من السيدات اللي أنجبوا أطفال، طبعا نتيجة زيادة نسبة الأستروجين في الجسم. بيحصل للأسف إنه 30% من حالات انه الرحم يتشال في السيدات، او 30% من العمليات اللي بيتشال فيها الرحم بتبقى بسبب الاورام الليفيه دي. كمان واحد من العناصر المهمه جدا السيدات اللي بتاخد حبوب منع الحمل وبيبقى فيها نسبه استروجين كبيره جدا، بتخليهم اكتر عرضه من غيرهم من السيدات
إنه يجي لهم أورام ليفية. So Dr. Sanchez, we kept saying fibroids in the uterus. Do they have different locations in the uterus? Yes, they do. So three locations in general. One would be the subserosal or subserous fibroids. So serous refers to the layer that covers the uterus, and fibroids that grow under that layer will tend to grow outside of the uterus. We have a slide number 5. We have the picture so we can explain it more for the locations. It will be on the screen with us. So the subserous fibroids growing on the outside, they tend to cause the least amount of problems unless they're very, very large. So the top one is the subserous. The top one would be a subserous. Okay. Then you have submucous. The lining of the uterus or the cavity is lined with the mucus layer. And those fibroids, although being a little bit more rare, tend to cause more problems. Okay. Heavier bleeding, cramping pain. And then you have what are called the intramural fibroids, which are basically, they're contained within the muscle of the uterus. Oh, the uterus. I have a question here. Does the location affect the management and the outcome for the? It's part of the consideration. Okay. Definitely, as far as management, when we're considering whether to treat a patient medically or surgically, the location comes into factor. Also, the symptoms that the patient is presenting with are very important with that question. Okay. سؤالي دكتور سانشيز كان عن أماكن تواجد الأورام الليفية دي في الرحم، لأنه ده بتفرق في طريقة العلاج وبتفرق كمان في النتائج النهائية للمريض. فالحقيقة لو نرجع سلايد 5 معانا على الشاشة، في 3 أماكن مشهورة جدا للأورام الليفية في الرحم. أولهم اللي هو هنشوفها قدامنا على الشاشة اللي بيبقى فوق خالص، أول واحد فوق. الجزء اللي فوق ده بيبقى موجود في العضلات أو تحت الغشاء المبطن للرحم، والحقيقة ده أقل الأنواع إنه بيسبب مشاكل. الجزء اللي تحت اللي جوه موجود في الكافيتي نفسه، أيوة الجزء اللي تحت ده، وده بيبقى أكتر أنواع بيعمل مشاكل لأنه بيسبب كتير من النزيف وطبعا مشاكل في فكرة الخصوبة بشكل عام. وآخر جزء اللي هو بيبقى تحت على اليمين بيبقى جوه عضلات الرحم نفسها، تحت على اليمين بيبقى جوه عضلات الرحم نفسها، وده بيسبب ألم أكتر من غيره من أنواع الفايبرويدز، فده مهم جدا. سؤالي كمان لدكتور سانشيز إنه هل تفرق الورم الليفي ده موجود فين في الرحم؟ فقال لي بتفرق طبعا في طريقة العلاج، وبتفرق كمان زي ما احنا قلنا في النتائج النهائية بتاع المريض. So Dr. Sanchez, like if any patient has fibroid, what are the symptoms that they can feel or experience? Their complaint to you as an obstetrician and gynecologist. So, thankfully, most women don't know they have fibroids because they're asymptomatic. They don't have pain or problems of vaginal bleeding. But when they do cause problems, very commonly the patients will present for heavy vaginal bleeding. Their menstrual period will be heavy or long. Painful sometimes. It can lead to anemia, which is a low blood count because of that heavy flow. Other symptoms can be just related to the size of the fibroids. Patients may feel pressure, bloating, pain with intercourse, heavy menstrual pain. It can also affect how the bladder works. If the uterus is very large, it's basically like a large pregnant uterus where it sits on the bladder and causes urinary frequency. Patients are constantly urinating. Or it may have the opposite effect in making it difficult for them to start urinating. Okay. So pressure symptoms are possible. What about infertility? There is a small association with infertility and actually pregnancy loss associated with fibroids. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور سانشيز كان عن إيه هي الأعراض اللي بتيجي تشتكي منها مريضة الفايبرويد أو الأورام الليفية. قال لي رقم 1 إنه أحيانا بتكتشف، وعلى فكرة ده نسبة كبيرة جدا بتكتشف منهم أثناء الفحص الدوري للسيدات في عيادة طبيب النساء أو الطبيب الخاص بيهم. بتكتشف بشكل يعني مفاجئ، ما بيبقاش ليهم أعراض خالص لو صغيرين وما بيعملوش أي
أعراض، ولكن الأعراض الأساسية لما بيبقى الورم الليفي ده أكبر شوية بيحصل الدورة الشهرية للسيدات بتبقى زي ما بنقول تقيلة جدا بكميات كبيرة جدا. كمان قد تكون إنه الدورة الشهرية التقيلة للسيدات تسبب نوع من الأنيميا، وده زي ما قال دكتور سانشيز. كمان لو الورم الليفي ده كبير وابتدى يضغط على المثانة البولية بيبتدي يحصل نوع مشاكل في انه في فكره التبول نفسها، بيعمل لهم مشاكل كبيره جدا. بيبقى احيانا صعب انه حتى نبتدي الفكره نفسها لانه ضاغط على المثانه بشكل كبير جدا. طبعا الم شديد جدا بيحصل نتيجه انه ممكن يضغط على اي اعضاء جنب الرحم. طبعا الم شديد جدا اثناء العلاقه الزوجيه احيانا. طبعا جزء كبير جدا من مشاكل الخصوبه بتبقى بسبب الاورام الليفيه. كمان ممكن يحصل نزيف بره او في عدم اثناء وجود الدوره الشهريه للسيدات، ممكن يحصل لهم نوع من النزيف. Let's get some social media questions and we have a phone call. Let's take it first. Sure. We have Phoebe from Oregon. اتفضلي حضرتك على الهواء يا فندم. Hello. مدام فيبي حضرتك على الهواء. معانا المكالمة يا شباب ولا؟ مدام فيبي حضرتك على الهواء اتفضلي. اوكي هنستنى حضرتك ترجعي لنا بسؤالك. مدام فيبي كان معانا اتصال من اوريجون. We lost the phone call but on the social media here I have a question. Asthmatic patient 24 years old and she has some fibroids. She's asking could it be one of the side effects for cortisone to affect her fibroid status? No, a cortisone inhaler would not affect her fibroid either negatively or positively. Does oral prednisone affect the fibroid somehow? No, not at all. Not at all. الحقيقة أستاذة نادية بعتت لنا سؤال بتقول إن هي مريضة أزمة عندها فايبرويدز صغيرة، فبتسأل هل ممكن الكورتيزون اللي بتاخده في البخاخات يأثر على الأورام الليفية اللي موجودة في الرحم ولا لأ. زي ما قال دكتور سانشيز إنه الكورتيزون اللي موجود في البخاخات ده ملوش أي علاقة بفكرة الأورام الليفية، سواء يخليها أكبر أو أصغر. So from the fibroid common natural history, does it go away by itself? For example, since you mentioned it's between 30 to 40 years old, does it go away after menopause? Yes, fortunately, fibroids do shrink and go away because they are estrogen dependent. We do see them rapid growing sometimes during a pregnancy when estrogen levels are high, and they tend to regress a little bit. But when women do enter menopause, their estrogen levels fall, and the fibroids tend to shrink and cause fewer problems. Okay. If some ladies get hormonal replacement therapy to get pregnant on fibroids, does the hormonal replacement therapy affect the fibroid status? There might be a little effect in it. It is very slow growth of the fibroids. Okay. I have a question here. They're asking what's the best contraceptives if she has fibroid? The best contraceptive method? So the best method would be definitely easy to take and easy access, usually for birth control pills. But there may be a small increase in the size over time when patients are taking birth control pills, whether it's a combined oral contraceptive or a progestin only. Progestin only probably are not going to have any effect on the growth of fibroids, but there may be some irregular bleeding, which can be bothersome. Another question here, does the IUD affect the fibroid status? So the IUD doesn't directly affect the fibroid status, but the fibroids may actually lead to expulsion of the IUD, in which case it would not be functioning. It wouldn't be effective. It would not be effective. Okay. But sometimes IUDs will be used for the bleeding due to fibroids. Okay. بالحقيقة أنا بس اخترت إن احنا نجاوب سريعا كده بعض الأسئلة اللي جات لنا على صفحتنا الرئيسية. أهمهم على الإطلاق إنه هل الفايبرويد يعني زي ما بيقول السؤال كده بيروح لوحده عند سن معين. فزي ما دكتور سانشيز قال إنه من حسن الحظ بمرور السن
لو الفايبرويد دي حجمها معقول بتقل بالحجم نتيجة طبعا انه الاستروجين بيقل في الجسم نتيجة لما نروح ناحية المينوبوز بشكل عام. سؤال تاني بيقول انه هل هي واحدة من السيدات بتاخد هرمونال ثيرابي او علاج هرموني عشان تقدر تبقى حامل مع الفايبرويد اللي عندها، فبتسأل هل العلاج الهرموني ده بيأثر على فكرة الأورام الليفية؟ دكتور سانشيز قال انه طبعا بيبقى له تأثير بشكل او بآخر على الفايبرويدز، انه ممكن يزود حجمها. سؤال ثالث هنا بيقول هل فكرة اللولب بتأثر على الفايبرويدز؟ فدكتور سانشيز قال انه قد تؤثر قد لا تؤثر، ولكن احيانا فكرة الأورام الليفية دي بتؤدي الى انه اللولب ما بيبقاش وسيله فعاله لفكره منع الحمل، فيعني ما بتبقاش فكره كويسه قوي فكره اللولب مع فكره الاورام الليفيه، لانه ده مهم جدا انه حضرتك اللي بعت السؤال تعرفي انه احيانا ما بيبقاش فعال قوي. سؤال تاني I have another question here saying, what's the possibility of fibroid transformation to malignant or cancer? I think very rare, very rare. We think it's less than 1 in 1,000 cases would develop. سؤال برضو تاني جالنا على صفحتنا الرئيسية بيسأل فكرة تحول الأورام الليفية دي إلى أورام سرطانية. زي ما قال دكتور سانشيز دلوقتي إنه تقريبا بشكل نادر جدا إن هي ممكن تتحول لكانسر. قال 1 من كل 1000 حالة تقريبا ممكن تتحول إلى كانسر، فهي حالة نادرة. بعد ده مدام سعاد، ففكرة إن هي تتحول لأورام سرطانية بتبقى فكرة مش موجودة بشكل كبير جدا. So before we take a break, I want to know how you diagnose fibroid. Like if you have a patient with fibroid, how you diagnose her? So commonly, a physician should be able to feel a large fibroid on a routine pelvic examination when a patient's going either for symptoms or for her well woman visit. But if the uterus is enlarged, maybe tender, irregular in shape, then a ultrasound commonly is the most frequent diagnostic test. Okay. And the ultrasound can look at the size of the fibroids, location of the fibroids. They sometimes will, you'll see structures in the uterus that appear like fibroids, which may be adenomyosis, which is another disorder of the uterus. And sometimes during pregnancy, we'll sometimes see what's called a contraction wave, and that may represent a fibroid, which again do grow during pregnancy. So pelvic exam, ultrasound, what else we can diagnose? MRI have been using more and more frequently now, particularly when we're trying to determine what would be the best option for the patient. And the MRI can give us a much clearer picture of their actual location and size. Any other, could be endoscopy, hysteroscopy, any of that stuff would be helpful? Sure. So there's nothing like actually seeing it, right. The fibroids, whether at laparoscopy or hysteroscopy. And then also there's another office procedure that we call hysterosonography, where we actually inject a little bit of water into the cervix and can see fibroids within the uterine cavity. Do you need to confirm transformation to malignancy through endoscopy or hysteroscopy? It's very difficult sometimes. Usually when there has been transformation, it's because we're performing a hysterectomy for abnormal bleeding that we can't control with medical therapies, or if the fibroids are growing rapidly. Okay. الحقيقة برضو سؤالي لدكتور سانشيز، ايه هي الطرق اللي بتستخدم في تشخيص الأورام الليفية دي؟ قال لي يعني أول طريقة عادة إنه الدكتور بالفحص الظاهري للمريض أو للمريضة في الحالة دي بيحس إنه في بعض الأورام الليفية أو بعض الأورام الصغيرة زي ما بنقول في الرحم. الحاجة التانية الطريقة المشهورة جدا اللي بنستخدمها هي السونار أو الألتراساوند، بيبينها على طول. لو هو شوية متغلغل في العضلات بتاع الرحم ممكن نستخدم الام ار اي او السي تي او اللي هي الاشعه المقطعيه او اشعه الرنين. احيانا بنستخدم منظار رحمي عشان نقدر ندخل جوه الرحم ونشوف الفايبرويد. قليل جدا لما بنبقى محتاجين ناخد عينه، لانه زي ما قلنا لحضراتكم
انه نادرا جدا ما بيتحول الاورام الليفيه الى اورام خبيثه باي شكل من الاشكال او سرطانات، فما بنحتاجش نعمل ده. في كمان حاجه اللي هي يعني بيتم حقن سائل زي الميه كده عن طريق عنق الرحم، وبيتم تتبعه بالمنظار او بكاميرا، وبنقدر نشخص او نعمل يعني رسمه للاورام الليفيه جوه الرحم. يعني عادة ما بنبقاش محتاجين ده كله، ولكن السونار عادة بيبقى هو أسهل طريقة إن احنا نشخص بيها ونعرف بالظبط قد إيه حجمه، هل هو ضاغط على المثانة ولا لا. كل الأعراض اللي بتعاني منها السيدة اللي عندها الورم الليفي ده بنقدر بسونار بسيط جدا نعرف إيه المشكلة. Before we get in business and treatment, let's take a break and we'll be back. Sure. قبل ما ناخد الجزء الأخير مع حضراتكم طرق العلاج، لأنه ده معظم الأسئلة اللي جاية لنا بتسأل على طرق العلاج. قبل ما ناخد ده هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل موضوع حلقتنا النهاردة عن الأورام الليفية في الرحم. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you: robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. أهلا بحضراتكم مرة تانية. حلقتنا النهاردة عن الأورام الليفية. الحقيقة دايما جاي لنا أسئلة كتيرة جدا. أنا بس عايز أكد الموضوع ده عن إنه فكرة إنه الأورام الليفية تتحول لكانسر زي ما قال دكتور سانشيز قليل جدا، نادر جدا إنه يحدث ده، واحدة من كل 1000. A lot of questions on Facebook about what happens again with fibroid after menopause, and does it go away by itself? Does it regress in size? So let's confirm this point one more time, because I have a lot of questions about this. Yes. Oh, hopefully it wasn't because I wasn't clear. No. Fibroids are estrogen dependent, and after menopause, when a woman's estrogen levels decrease, fibroids tend to shrink and go away. Okay. So it goes down in size. It goes down, yes. Okay. A lot of questions about transformation to cancers. We confirmed it's very rare. Very rare. So we think it's less than 1 in 1,000 cases of fibroids. Okay. الحقيقة برضو كل الأسئلة اللي جاية لي هقرا منها شوية. مدام بسمة بتسأل إنه الفايبرويد بيقل بمرور العمر، إنه يعني لما نروح للمينوبوز. أيوة زي ما قال دكتور سانشيز إنه كتير جدا ناس بتأكد ده. مدام ميري نفس السؤال برضو بنأكد إنه بمرور العمر أو بمرور تقدم العمر ومع فكرة انقطاع الطمس بيقل حجم الفايبرويد بشكل كبير جدا. الحقيقة برضو مدام هي نسر البرية بعت لي سؤال. She's 49 years old. She has 3 fibroids in the uterus. She's in a lot of pain, so she's asking you what can she do, like initially for that. If she knows she has fibroids, and she has 3 of them, so I would imagine she's had an ultrasound or some other diagnostic test. She can try a non-steroidal anti-inflammatory, something like ibuprofen.
It tends to work better than, say, aspirin or Tylenol. You can try that. Aleve would be another over-the-counter, naproxen over-the-counter medication she could try. اوكي. الحقيقه نسر البريه بعتت لي سؤال اللي هي عندها 3 اورام ليفيه 49 سنه، بتقول انه هي في الم شديد جدا، تقدر تعمل ايه دلوقتي؟ زي ما دكتور سانشيز قال تقدري حضرتك تاخدي التايلانول اللي موجود على اوفر ذا كاونتر زي ما بنقول التايلانول، او الاسم الثاني له اللي هو الاسيتامينوفين. تقدري تاخدي الادفيل، تقدري تاخدي حاجه اسمها نابروسين او اليف، وده برضو موجود على الشلف عادي. لو حضرتك عايشه في مصر تقدري تاخدي اي حاجه من حاجات البروفين، اي حاجه بتنتهي بكلمه بروفين ممكن حضرتك تقدري تاخديها، ولكن لازم تشوفي الطبيب الخاص بحضرتك. I have another question here. 18 years old girl and she has hematoma in the uterus, or the expression here, it's a bag of blood in the uterus, and she's asking, is it dangerous, and what's the difference between that and fibroid, and what's the outcome of that bag of blood? She said, I think it's hematoma. Very unusual description for a patient to say they have something like a bag of blood. I'm not quite sure what to make of that. Hematomas we may see during a pregnancy because there'll be blood sequestered there. I would be worried that maybe it's a polyp, which may appear to be very fluid-like on ultrasound. But I'm just concerned with that diagnosis or that description, exactly what she has. I think that needs to be further investigated. Okay. الحقيقة برضو مدام راث بعتلي سؤال، بتقول انه بنتها عندها 18 سنة، بتقول انه هي بتعاني من وجود كيس دم على الرحم وانه نزل دم كتير. طرق التشخيص زي ما قال دكتور سانشيز انه ممكن يبقى بوليب، ده نوع من نوع تاني من انواع الاورام الحميدة اللي بيبقى موجود جوه الرحم، بس ده زي ما انا قلت زي ما دكتور سانشيز قال كمان انه لازم يتم عمل سونار على الرحم لبنت حضرتك، ونتاكد بس من التشخيص. لو حضرتك عندك تفاصيل اكتر عن الحاله تقدري تبعتيها لنا واحنا هنجاوبها لحضرتك اثناء الحلقه. هستنى ان احنا نسمع من حضرتك عشان نتاكد اكتر، لانه شويه الوصف مش دقيق قوي. So let's get in business. We know everything now about fibroid. What is it? How to diagnose and the symptoms and all that stuff. So when you start to treat fibroid, do you start medically or you go to the surgical route? And which kind of fibroid would be a good candidate for each route? Sure. So it definitely is dependent on which are the worst symptoms for the patient. If the worst symptom is bleeding, then medical treatment to try to control the bleeding, I think, would be a very appropriate first step. Definitely, we always want to rule out that there could be another reason why someone's having bleeding issues. So a biopsy of the lining of the uterus, very easy procedure, endometrial biopsy would differentiate between the fibroid causing the bleeding versus some other cause, which would need to be addressed. I want to rephrase my question here. Yes. What are the determining factors that determine the route of management? A lot of it has to do with what does the patient want. Okay. Because most of our treatments are effective. Some patients are very against the recommendation to have a hysterectomy, in which case a myomectomy or removing just the fibroid may be a better treatment course for them. Okay, so the age could be a determining factor. If she wants kids, doesn't want kids. Correct. Even though we do tend to see women that are older and older desiring pregnancy, if women are older or later in the reproductive spectrum, then a hysterectomy may be the most appropriate. Okay. Could be the size of the fibroid a determining factor by itself in your decision? That can be definitely important, because for a large fibroids, there are no medications that we have that would shrink them permanently. Okay. There are medications called GnRH agonists, which will temporarily shrink a fibroid, but those are used in
the preparation of performing a surgery. Okay. الحقيقة سؤالي دكتور سانشيز كان ايه هي العوامل اللي بتبني عليها قرارك كطبيب معالج ان انت الحالة دي يعني هتعالجها بس ميديكال عن طريق أدوية، او الحالة دي هنضطر نعمل عملية، وفي انواع للعمليات هنناقشها مع حضراتكم دلوقتي في طرق العلاج. فقال لي رقم واحد الحقيقة انه حجم الفايبرويد نفسه او حجم الورم الليفي نفسه بيحدد هل ان احنا هنروح ميديكال، لانه احيانا فكره الادويه اللي بتعالج الاورام الليفيه بشكل عام انه هي بتقلل الحجم بتاع الاورام الليفيه ده بشكل كبير جدا، بس مش كل حجم يقدر يقل. الاحجام الصغيره ممكن نتعامل معاها بشكل طبي، الاحجام الاكبر شويه لازم يبقى تدخل جراحي. فحجم الورم الليفي عامل محدد مهم جدا في طريقه العلاج. سن السيدة نفسها اللي عندها مشكلة الأورام الليفية، يعني لو هي أصغر شوية ولسه محتاجة أن هي تجيب أولاد، فبالتالي ما بنروحش للتدخل الجراحي، بنحاول نمانج الحالة دي ميديكلي قدر الإمكان، لأنه ده مهم جدا. نقطة تانية كمان مهمة جدا هو قرار المريض نفسه. هل المريض نفسه عايز يروح التدخل الجراحي، عايز يروح للشكل العلاجي؟ فدي كلها عوامل الحقيقة بتتحكم في ده كله، لأنه ده مهم جدا إن احنا دايما يعني نحطه في الاعتبار. So let's start with the medical treatment first. What kind of medical treatment you use and what does it do with the fibroid? So medical treatment for the fibroids can be again, there's these medications called GnRH agonists that can help shrink a fibroid. And if surgery is going to be the outcome, that's very appropriate. There are hormones you can try to treat bleeding issues if that's the patient's primary issue. Either oral contraceptives, progesterone containing oral contraceptives, or in some cases progestin containing IUD, intrauterine device. Okay. For bleeding issues. We go non-surgically first. We try some hormones to deal with the bleeding and the fibroid at the same time? Yes. And another easy treatment for bleeding issues would be a course of non-steroidal anti-inflammatories. Okay. A lot of people think that Motrin is just for pain, but it actually, for menstrual bleeding, can reduce the flow. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور سانشيز كان عن ايه هي الحاجات العلاجية اللي بتاخدها قبل ما نفكر في فكرة الجراحة بشكل عام. فقال لي احنا بنتعامل مع 3 حاجات مهمين جدا، أهمهم على الإطلاق هو فكرة النزيف الشديد. فبندي نوع من حاجة اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي الايبوبروفين. العيلة دي كلها بتتعامل مع فكرة النزيف الشديد، لأنه بتعمل انقباض للأوعية الدموية وبالتالي بتقلل فكرة النزيف. الحاجة التانية المهمة ان احنا قد نلجأ للهرمونات، ولما بنقول هنا الهرمونات ما بنعتمدش قوي على فكرة الاستروجين قد ما بنعتمد على حاجة اسمها البروجستيرون. وفي حاجة في نوع من اللوالب بنسميه اللولب اللي بيبقى بيفرز البروجستين ده بشكل عام وبيقلل السايز بتاع الورم الليفي بشكل كبير جدا. فرقم 1 الهرمونات، المسكنات للألم ده مهم جدا. الحاجة الثالثة المهمة احنا قلنا اللولب اللي بيفرز البروجستين ده بيبقى أحد وسائل العلاج المهمة جدا. فالعلاج الهرموني قائم بأي شكل، سواء إذا كان حبوب أو إذا كان بشكل اللولب اللي احنا قلنا عليه، لأنه ده بيؤدي إلى أنه الورم الليفي نفسه حجمه يقل، وبالتالي فكرة النزيف عند السيدات بتقل بشكل كبير جدا. I have 2 questions here on the social media. 36 years old. She has a boy and a girl, and she had abortion 3 times after this. And finally, she did some investigation. They told her it's a polyp, so she wants to get another kid, a 3rd kid. So she's asking if this polyp is the main reason for abortion. It could be. It could be if it's a large polyp, be associated with that. Polyps are usually something that can be easily removed, sometimes in a office procedure called hysteroscopy. Okay. So she might ask her doctor regarding that. It's according to the size of the polyp? Yes, mostly the size. اوكي. الحقيقه مدام فيبي بعتت لي هنا سؤال، بتقول انه في سيده 36 سنه عندها ولد وبنت، عايزه
تخلف للمره الثالثه. عملت بعض التحاليل لقت انه بوليب، زي ما قال دكتور سانشيز انه قد البوليب دي هي تكون سبب في الاجهاض لو هي حجمها كبير. وطالما انه كل اللي حضرتك بعتالي هنا بتقولي ان كل الفحوصات الثانيه طلعت طبيعيه، قد يكون ان البوليب دي هي السبب في الاجهاض، ولكن في فحوصات اكتر محتاجه تتعمل قبل ما نقرر بشكل نهائي اذا كان البوليب دي هي سبب الاجهاض ولا لا. بس في كتير من الاحيان بتبقى البوليب دي او الاورام الليفيه دي او البوليب يعني اللي هي النوع الثاني من الاورام الحميده جنب الاورام الليفيه بتبقى سبب في الاجهاض. I got another question here. Do we go medical management for if she has urinary symptoms, like she has difficulty urinating? No, that's probably due to the size and location of the fibroids, and that we really don't have a medication that would treat that. They're looking more at a surgical, either a myomectomy, particularly if a patient has one large dominant fibroid, then a myomectomy could remove just that one fibroid, or hysterectomy may be recommended if she's finished having her children. And so the recommendation, urinary symptoms means surgical more than medical. Right, as long as you ruled out that it's not an issue with the bladder itself. Okay. برضو سؤال تاني هنا. مدام نادية بتسأل انه هي عندها مشكلة في فكرة البول بشكل عام مع فكرة الأورام الليفية، فبتسأل انه هل ده ممكن العلاج معاه من غير جراحات؟ دكتور سانشيز قال إذا بدأ فكرة انه يبقى في مشكلة في التبول أو كل السيمتومز دي او في ضغط على المثانه البوليه بشكل كبير، بيبقى حجم الورم الليفي كبير جدا ويفضل التعامل معاه عن طريق الجراحه اكتر من الدواء العلاجي يعني. So we talked about the medical management. What about the surgical management? What kind of surgeries do we have? Which patient could be a good candidate for each surgeries? So surgical options include myomectomy, surgery where we remove just fibroids, leave the uterus. Hysterectomy, which when we say hysterectomy, it often is not what patients think when they hear hysterectomy. When we say hysterectomy, that's removing the uterus. Right. Most the people word by itself is very scary. Yes, for a lot of them. It is, and it should be. It shouldn't be done lightly. But if most patients think hysterectomy means removing everything, the uterus, the ovaries, fallopian tubes, and cervix. And that's not what we mean when we usually use the medical term of hysterectomy. Okay. And then finally, there's another surgical type procedure, which is called a uterine artery embolization. These are performed by radiologists, usually in the hospitals. And what they do is they actually use these catheters, like a cardiac catheter, and they actually go in and plug up the blood vessels that are feeding the fibroids. The fibroid itself, not the uterus, because a lot of people think it clogs up the artery supplying the uterus, not the fibroid. It depends on the blood supply. It depends on the blood supply. Sometimes, yes, they do have to plug up the uterine artery, which can sometimes be very actually painful afterwards. Right. Because it's like a blood clot in the body. Yes. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Okay. بالحقيقة برضو السؤالي كان لو احنا قررنا انه الميديكال مانجمنت ده او العلاج الدوائي مش ناجح ولازم نروح للعلاج الجراحي، ايه هي انواع الجراحات اللي بتستخدم في الاورام الليفيه؟ فدكتور سانشيز قال لي انه في 3 انواع بتستخدم في جراحات ازاله الورم الليفي. اهمهم اول واحده هي ان احنا زي ما احنا قلنا ان الورم الليفي ده طالع من جزء معين من عضلات الرحم، فالجزء المعين من العضلات ده بنشيله تماما من الرحم اللي هو بنسميها عمليه المايومكتومي، ان احنا بنشيل العضلات اللي طالع منها الورم الليفي طبعا بالورم الليفي كله من الرحم وبنسيب الجزء المتبقي من الرحم. فده اول نوع من العمليات. النوع الثاني لو بنشيل الرحم كله طبعا، لو هنشوف دلوقتي انهي نوع من البيشنتس اللي بيمشي مع النوع ده. النوع الثالث انه بنشوف الشريان المغذي للورم الليفي ده وبندخل بقسطره وبنحاول نسد الشريان المغذي للورم الليفي ده
او احيانا لو الموضوع ده مش نافع بنسد الشريان المغذي للرحم بشكل عام على اساس تمهيدا انه يتشال بعد كده، اللي هو بنسميها بنعمل نوع من قفله الشريان اللي بتغذي الورم الليفي او اللي بتغذي الرحم، نتيجه ان احنا مش قادرين نتعامل معاه لكبر حجم الورم الليفي او ما الى ذلك. So I'll take you to each kind of surgery. Which patient could be a good candidate for myomectomy? Patients who it may be an infertility issue would be a good candidate for infertility. Obviously, they would not have a hysterectomy, particularly if the fibroid is a single fibroid that we can see. I mean, okay. Oftentimes fibroids are multiple, but sometimes there's just one dominant fibroid, or if it's a submucous fibroid, then that could be operated on hysteroscopically. Okay. So myomectomy, if she's young, she wants to have kids, and that would be a good option, surgical option for her. Yes. If it's one fibroid and just yes. stuck to one kind, like a muscle, so we take the muscle and the fibroid out, just correct. to talk. Correct. Yeah, but particularly in patients who are young and have their childbearing years in front of them, myomectomy is a very good option. Okay. سؤال مهم جدا وبتسأل لنا كتير، امتى اروح لانهي نوع من الثلاث عمليات اللي قلنا عليهم النهارده؟ فالنوع الاول من العمليات اللي هو بنسميه المايومكتومي، زي ما قلنا لحضراتكم، هو الفايبرويد او الورم الليفي طالع من عضله معينه في الرحم، فبنشيل جزء من عضلات الرحم او العضله دي مع الورم الليفي. سألت دكتور سانشيز انهي نوع من المرضى بتفضل ان انت تعمله النوع ده من العمليات، فقال لي السيدات الاصغر في السن اللي لسه ممكن عندهم يجيبوا اطفال، لانه بنخلي الجزء الباقي من عضلات الرحم. فالسيدات الصغيرين في السن اللي لسه عايزين ينجبوا ومثلا عندهم ورم ليفي واحد، فبنشيله مع العضله اللي هو طالع منها من الرحم وبنسيب باقي الرحم. Same question, which patient would be a good candidate for total hysterectomy? For total hysterectomy, patients, particularly when they have large fibroids. So gynecologists and other family physicians as well, when we feel a uterus, we always compare it to a pregnant uterus. Right. So a 10-week size uterus is someone where very commonly hysterectomy will be recommended. If a patient's symptoms are only due to fibroids, then maybe that patient should consider hysterectomy as definitive treatment for that. If there is urinary symptoms, as you mentioned before, that would also be a good candidate for that. What about if the bleeding is not controllable? That could be a... Yes, the bleeding is not controllable because there are procedures that we use to just control bleeding, particularly what's called ablation of the endometrium, where you go in and burn and cauterize the glands. It can be very difficult though when there are fibroids present. Okay. الحقيقه برضو السؤال الثاني اللي بيتبادر على طول الذهن في الحل الجراحي، امتى نلجأ لفكره ان احنا نشيل الرحم بالكامل؟ لانه فكره ان انت تشيل جزء من العضلات مع الورم الليفي ما بتبقاش ناجحه قوي، زي ما دكتور سانشيز قال، اذا الورم الليفي كبير جدا زياده عن اللزوم واخد حيز كبير جدا من الرحم، بنضطر نلجأ للحل الجراحي ان احنا نشيل الرحم بالكامل للاسف، حتى لانه ده بيبقى الحل الوحيد اللي قدامنا. لو الورم الليفي برضو كبير جدا وضاغط على الحاجات اللي حوالين الرحم زي المثانه البوليه، في سيدات ما بتتبولش الايام لمجرد انه الورم الليفي ده ضاغط على المثانه ومش قادرين يدخلوا التواليت، فده طبعا بيبقى صعب جدا وما بنقدرش نتعامل معاه بالشكل الطبي او العلاج الدوائي، بنتعامل معاه بالحل الجراحي على طول. ففكره ان احنا نشيل الرحم بالكامل زي ما احنا قلنا، لو الورم الليفي كبير جدا مش قادرين نتعامل معاه، ضاغط على ستراكشرز تانية موجوده، او لو السيده دي خلاص مثلا جابت اولاد ومش عايزه تخلف تاني، فده بيبقى حل مهم جدا. جزء تاني من السيدات انه بيبقى عندهم النزيف شديد جدا، ما بنقدرش نوقفه ونتعامل معاه بالشكل الميديكال، فبنضطر ان احنا برضو نشيل الرحم، لانه ده بيبقى الحل الوحيد للتعامل مع النزيف الشديد جدا والمتكرر في نفس الوقت. So
uterine artery embolization. Is there any good candidate for that procedure? Or in patients who want to avoid surgery, patients may have other medical issues where they'd be a poor surgical candidate. So uterine artery embolization is good for that. Also for women who have more bleeding symptoms versus bulky pain-producing symptoms, they tend to respond better. Okay. الحقيقة برضو ان احنا زي ما احنا قلنا ان احنا بنسد احيانا الشريان الواصل للورم الليفي عشان يعني يقل في الحجم وبعد كده ممكن يتشال، او لما ما بنعرفش نتعامل مع ده بنسد الشريان اللي واصل للرحم عشان الرحم نفسه هو اللي يعني بيقل في السايز. سألت دكتور سانشيز عن مين السيدات اللي بيبقوا بنختارهم للنوع ده من العمليات، فقال لي اللي ما بنقدرش نعمل عليهم سيرجريز نتيجة انه في مشاكل صحية تانية هتخليهم التولرنس بتاعهم لفكرة الجراحة مش كويس، فبالتالي بنلجأ للحل ده. When we go to hysterectomy, as an OBGYN, would you prefer to do it endoscopically or just surgery, like regular surgery? I try to first see if it's technically possible to do an endoscopic procedure. Okay. Patients recover faster. They're in the hospital for a shorter period of time, and they generally do better. Okay. For the post-operative care. So recovery is much better in endoscopy? Yes, recovery is much better, less pain, and faster. Okay. If that's not an option because of the size of the fibroids, then an abdominal surgery is like old-fashioned surgery where the patient has a large incision. Open the patient up, get the uterus out. Large incision. The recovery is a lot longer, probably closer to 8 weeks. And more pain afterwards. I have a question here. Do you have to take the fallopian tube and the ovaries out too? No, we typically leave the ovaries in. Now, something that's a little bit newer is we tend to counsel patients to remove the fallopian tubes because we know that when we remove the fallopian tubes, those patients are less at risk of developing ovarian cancer in the future. Okay. الحقيقة برضو سؤال مهم جدا بيتبادر في الذهن فكرة ان احنا نشيل الرحم دي، وبتبقى يعني احيانا الكلمة نفسها تقيلة على كتير من السيدات. في نوعين من انه نشيل الرحم، نوع بالمنظار ونوع تاني بالعملية فتح جراحي عادي. سألت دكتور سانشيز بتفضل انهي واحدة، قال لي طبعا اللي بالمنظار بتبقى اسهل، بيبقى فترة النقاهة بعد العملية احسن بكتير جدا. انجي هنا بعتت لي سؤال بتقول لازم نشيل قنوات فالوب والاوفريز معاها. دكتور سانشيز قال ان احنا بنفضل ان احنا نشيل قنوات فالوب والمبيض كمان على اساس انه ما يحصلش نوع من اي انواع الكانسر فيهم في المستقبل، فبتبقى حمايه اكتر للبيشنتس. What are the side effects expected after hysterectomy? So again, it depends on which type of hysterectomy is performed. Benefits are if the hysterectomy is performed for pain and bleeding, we expect the patient to no longer have that type of pain and bleeding after hysterectomy. So the pain and bleeding goes away? Should go away. Okay. Should go away. Importantly, if the patient maintains their ovaries, then they will not go through what we call a surgical menopause. Those patients will don't have to worry about the hot flashes until they turn 52 on average. Surgical we induce the menopause. Yes, we induce. But if we just are doing a hysterectomy for fibroids and leave the ovaries, they won't go through an early menopause. Do you recommend certain supplements after hysterectomy, like for women to be on? Not necessarily. Not necessarily. The risk of osteoporosis with hysterectomy will be increased if you do remove the ovaries. Then they will have a surgical menopause and increase the time where they have less estrogen and osteoporosis. What's the best way to deal with menopause in this case? Like the hot flashes and vaginal dryness? I usually start patients, at least for a short period, on an estrogen replacement. Okay. If we've removed the uterus, then we don't have to worry about giving the patient progesterone, which is only for women who still have an intact uterus.
اوكي. الحقيقه برضو السؤال المهم جدا، المشاكل المتوقعه بعد ما فكره شيل الرحم، بعد عمليه شيل الرحم ما تتم. زي ما قال دكتور سانشيز انه المشاكل المتوقعه انه السيده مهما كان سنها بتدخل في فكره انقطاع الطمس بكل مشاكلها، من انه احيانا بنحس بالهوت فلاشز، او انه بتحس انه هي جسمها بيسخن وبيبرد وبتعرق فجاه، وكل انه درجه الحراره عموما مش متظبطه. احيانا المود بيختلف تماما. كمان مهم جدا انه فكره انه لو اتشال قنوات فالوب والرحم، وبالتالي بيبقى مهم جدا انه السيدات دي تتحط على كالسيوم، بتحط على فيتامين دي عشان فكره هشاشه العظام، ده بيبقى مهم جدا جدا للسيدات. دكتور سانشيز كمان قال ان احنا احيانا لو الاعراض دي استمرت، احيانا بنحطهم على علاج هرموني لفتره قليله جدا من الزمن. The main question that's in everybody's mind: does fibroid affect fertility? Can we give them hope? Can they get pregnant on fibroids? Yes, they can. Because they're so common, we see a lot of patients that have fibroids and have no fertility issues. But there are some patients who, particularly if the fibroid is located inside the uterus, what we call a submucous fibroid, that removing those submucous fibroids will definitely increase their fertility. Okay. So they can get pregnant on top of fibroids? Yes. With no problems during the pregnancy For period? the vast majority of patients, no problems. Vast majority of patients, they have no problems? No problems. Okay. Right. الحقيقة برضو السؤال المهم واللي بيتبادر لذهن كل السيدة أول ما بنذكر فكرة الورم الليفي، أقدر أبقى حامل عليه ولا لأ؟ فكرة الحمل والخصوبة مع الأورام الليفية. الأمل الكويس النهاردة اللي بيديهولنا دكتور سانشيز إنه الحمل والخصوبة كتير جدا من السيدات بيبقوا حامل على الأورام الليفية. طبعا زي ما احنا قلنا بيعتمد على حاجتين، مكانها وحجمها، فمهم جدا إنه يتشخص بشكل مظبوط عشان نقدر نقول نسب الخصوبة والقدرة على الحمل بتبقى قد إيه مع كل ورم ليفي، لأنه ده السؤال اللي بيتبادر لذهن أي حد لما بنقول له فكرة الورم الليفي. My last question: can the fibroid be the main reason for uncorrected anemia in some women? Yes, yes. Some women can actually become anemic because of their fibroids causing heavy menstrual flow, okay, or long menstrual flow. And so that should be something that women who do have known fibroids is to keep track of their blood count. A question away from the script: what's the biggest fibroid you have ever seen or heard of? About what we call a 20-week size fibroid. So, wow. About like that. Okay. الحقيقة سؤالي الأخير لدكتور سانشيز كان عن الأنيميا اللي بيتعرض ليها السيدات. أحيانا بتيجي بعض السيدات بيبقى عندهم أنيميا، مهما حاولنا نعالج الأنيميا دي ما بتتصلحش نتيجة وجود الورم الليفي والنزيف الشديد اللي بيسببه. فده أحيانا بيبقى سبب كبير من أسباب الأنيميا في السيدات اللي لازم نتعامل معاها زي ما احنا قلنا على حسب كل سيدة، يا بشكل طبي يا بشكل جراحي. بره كل ده سألت دكتور سانشيز أكبر ورم ليفي شفته، قال لي تقريبا بيبقى حجم الحمل في 20 أسبوع، فبيبقى حجمه كبير جدا جدا جدا. Thank you so much. It was very, very, very informative today. We answered a lot of questions. Thank you so much for being a White Coat family member. Thank you so much, Dr. Sanchez. Thank you very much. My pleasure. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وعلى حسن التفاعل. أعتقد إن احنا غطينا معظم الأسئلة اللي جايه لنا على الفيسبوك. نشوفكم إن شاء الله على خير وحلقة جديدة من وايت كوت الأسبوع الجاي.